দুবাইতে প্রপার্টি কেনা কিন্তু ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন অ্যান্ড লাইক উইথ এনি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন আপনি ডিসিশন নেওয়ার আগে কিন্তু আপনাকে থারলি রিসার্চ করতে হবে অ্যান্ড ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস দ্যাট ইউ আর গেটিং ইনটু। Hi, my name is Rehan and I'm the Associate Director of Watson Real Estate. আর আমি every week I try to bring out videos যেটা আপনাদের clarifications and confusions clear করে. So anything that you need to ask me in the comments or whatever, and generally the things that you are trying to find out on the internet living away from Dubai regarding the Dubai real estate, those are the topics that I try to address. So please do like and share my channel. If in the future, if you ever want to need something you don't know, maybe my video is already there answering your queries. So আজকের ভিডিওতে I will talk to you about off-plan process. Off-plan process আপনার A to Z, all the things that you need. Okay, so off-plan process is the projects that the developers actually offer here in Dubai. Now, usually anybody who is living anywhere in the world can actually purchase a property here in Dubai. So it doesn't need your physical presence. This is for off-plan, okay? The secondary one I will explain in another video. I don't want to confuse the two so that you can only focus on the off-plan project here. Now, যেটা আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করতে চাই যে before you get into the commitment of purchasing an off-plan project here in Dubai, it's very important that আপনি যদি আপনার research করেন. So one way is for you to do your due research. Check out all the developers, see what is working for you, which areas you would like to actually invest in. Check out the reputations of the developers. Another way, আপনি যদি একদমই কোনো idea না থাকে, or maybe you want to have a more expert advice, you can come and talk to me. I will tell you what are the developers that are having the projects in the market now. Which projects are in which areas, what is a good project in terms of the amount of investment that you have decided to do, like how the budget that you want to place aside, which projects are offering some sort of discounts or registration waivers. So that there are both ways to do it, but either ways, whether you do your research on your own or you get in touch with me to give you the up-to-date market research, it's always good for you to do the research আর তারপরে আপনি জিনিসটা অ্যাডভান্স করতে পারেন। Now, ধরেন আমরা রিসার্চ করলাম আর আপনার we've actually concluded that this is one property that you want to buy for one developer. Usually দুই রকমের জিনিস থাকে। একটা ডেভেলপার যদি একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করার আগে প্রজেক্টে কিন্তু ইনভেন্টরি থাকে না, সো আপনার রকমের লিস্ট একটা পাবেন না যে কোন তালায় কোন ইউনিট আছে, কত দাম আছে। Before the launch, you will only be getting a price range that ওরা 1 bedroom-এ এরকম price range থাকে, 2 bedroom-এ এরকম price range থাকে, penthouse and so on and so forth, okay? So usually, typically what happens is that if you're interested in that project with the developer, you have to submit something that is called an EOI, expression of interest. Now, the sooner that you submit the EOI, the earlier token number that you get. So, what happens on the launch date, after ওরা যখন ওদের productটা release করে, as per your EOI, I will be there and I will be with you, communicating with you on the phone or live if you happen to be in Dubai, and together we will be given options of which units to choose, and then you have to make a choice. Okay, this is for the pre-launch process. Another one is the project has already launched. You say that, you know what, Rehan, I want to purchase a project in a unit in this project. I will sit with you with the inventory. The inventory will state after কোন তালায় কোন units বাকি আছে, কত square feet, কত price, কোন side facing, and deciding on you can determine whatever you want, and after that আমরা দুজন মিলে we will choose something যেটা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো. For this one, the second one, then, and even for the launch both of them, once you have chosen something, you have to put something which is called a booking amount. Now, when the booking amount is placed and your information is given, that is the only time when that unit is taken away from the inventory, which means after booking amount দিয়ে দিয়েছেন, this unit has been reserved for you. Nobody else can see this unit. No other investor can see this unit, and the developer will go ahead with processing the paperwork. Okay, now don't think that after booking amount দিয়ে দিয়েছেন বলে এই ইউনিটটা কিন্তু আপনার জন্য সিকিউর।
বুকিং অ্যামাউন্ট দেওয়ার সাথে কয়েকদিন পরেই you need to start paying what is called the down payment. Now the down payment typically in Dubai real estate for most of the developer it's 20%. কোনো developer 10% and 10% ভাগ করে দেয়, and কোনো developer they want 20% altogether. Regardless, unless and until you put the down payment and a one-time registration charge of 4% of the property value, which is your registration charge, and that's the only charge that you will be paying to the Dubai government for as long as you hold that property. So unlike আপনারা যারা নর্থ আমেরিকাতে, অস্ট্রেলিয়াতে বা কানাডাতে আছেন, unlike for you guys where you have to pay some sort of a charge yearly, it's only a one-time charge. So আমরা এখন কোথায়, বুকিং অ্যামাউন্ট আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে, and now you are paying the 20% down payment and the 4% registration charge. Mind you, these properties are all coming with a payment plan. So the payment plan is an elaborate payment schedule that the developer gives you. It has nothing to do with banking institutions. No financial institutions are involved here, which means that you don't pay any interest. It's just that the developer gives you an opportunity, resident and non-resident clients, to be able to pay the property value over a span of something that can range from 4 years all the way to 7 to 8 years. So that depends on the developer and that depends on the project. It's very, very important. আপনাকে কিন্তু এটা খুব ভালো মতো দেখতে হবে that I know that একটা property কেনা, invest করা কিন্তু it's a very exciting thing. Of course, এটা অনেক খুশির একটা ব্যাপার, but you have to understand that আপনি কিন্তু একটা investment করতে যাচ্ছেন returns এর জন্য. So you need to get into it in a very positive way and in a very calculative way. আপনার কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং আগে করতে হবে to know that আপনার 20% ডাউন পেমেন্টটা কি আপনি দিতে পারছেন নাকি না, 4% ডাউন পেমেন্টের আপনার enough liquid cash আছে নাকি না, because once you register then the rest of the payment plan can go on after monthly, either 2% or 1%. Some developers have every 2-3 months have 5%. So আপনাকে কিন্তু পেমেন্ট প্ল্যানটা এজেন্ট আগে দেওয়া উচিত. So don't allow the agent not to give you the payment plan before you make that commitment. Before you make that commitment, the agent should be able to give you that payment plan. You look at the payment plan. I don't know, আপনার ধরেন আপনার অন্য প্রপার্টি থেকে ভাড়া পাচ্ছেন, or আপনার FDR থেকে আপনার ইন্টারেস্ট আসছে, or whatever. You need to calculate the amount of money that you're getting in hand each month, and is that sufficing for the amount that is required for the payment plan? Okay. Payment plan কিন্তু খুব কেয়ারফুলি আপনি একটা জিনিস দেখবেন. Most of the developers have a bullet point of payment plan, which means January to December যদি আপনার প্রত্যেক মাসে 1% করে দেন, বছরে একবার আপনার at least একটা বুলেট পয়েন্ট থাকে for most of the developers. এই বুলেট পয়েন্টটা কিন্তু কেউ 5% নেয়, কেউ 10% নেয়, কেউ 15%ও নেয়. So আপনি যখন আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সাথে বসবেন আর সে বলবে 20%-এর পরে এটা কিন্তু মান্থলি 1% for as long, just ask him to show you the entire payment schedule, because even though a lot of agents say it's only monthly 1%, which is true, প্রত্যেক মাস আপনার 1%ই হয়, it's not more than that, but they fail to highlight the fact that there is a bullet point once a year, and that is crucial for you to know, because আপনার কিন্তু এটা প্ল্যানিং করতে লাগবে. আপনি মেন্টালি প্ল্যান করে রাখছেন মাসে 1%, বাট এটা কিন্তু ধাম করে একটা 10%-এর হয়ে যাবে, and you will not be able to come up with the money if you have not planned it before. So do plan that before. Typically payment plan can be of two types. One is until the handover. So আপনার যখন প্রপার্টি হ্যান্ডওভার হয়, ধরেন 3 বছর whatever, আপনার 3 বছরের পেমেন্ট প্ল্যান হতে থাকবে. হ্যান্ডওভারের সময় ধরেন 3 বছরে আপনি 50% দিলেন, হ্যান্ডওভারের সময় আপনাকে কিন্তু সম্পূর্ণ 50%টা দিতে হবে. ওকে, how you're going to do that, we will explain to you in another video. What are the options? You can either give it in cash, in mortgage, so we will leave that for another one. Another type of payment plan, it's called a post handover payment plan. So post handover payment plan হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রপার্টি রেডি হয়ে গেল, আপনার 50% বাকি আছে, 50%টা the developer will allow you to pay it over another 3 years or 4 years. So এখন আপনার প্রপার্টি তো রেডি, আপনার প্রপার্টি আপনার ভাড়া দিয়ে দিবেন, so your rent is also assisting you in paying the installment, and you yourself are dishing out some money to pay the installment. That can be one scenario. আরেকটা সিনারিও আছে, আপনি যদি প্রপার্টি প্রজেক্ট ঠিক মতো সিলেক্ট করেন,
আর ঠিক মতো আপনি ভাড়া দেন, and if it's a short-term rental worthy property, then what happens is that not only is that rental covering your installment, আপনি হয়তো কিছু পয়সা আপনি নিজের পকেটেও ভরতে পারবেন, because it's giving you that much of an ROI. So booking amount, you have your 20% down payment, you have your 4% registration charges, you jump on a payment plan which is either 50% or the rest of it on handover or post handover payment plan. Do remember about the bullet payment, which is very, very important. Any part of this video that you need clarification or you need to ask anything, please do feel free. Our next video, I will actually talk about if you want to purchase the property through a mortgage process. I mean, not necessarily a mortgage process. আপনি যদি একটা ready property নিতে চান, ওটা দুই ভাবে হতে পারে। একটা private owner থেকে আপনি নিতে পারেন, developer থেকে নিতে পারেন। However, আপনি পুরা ক্যাশ হয়তো দিবেন আর হয়তো আপনি অপ্ট করবেন মর্গেজ নিতে, which by the way আপনি দুবাইতে যদি রেসিডেন্টও না হন, you can still avail for mortgage. So that video will be about that. So once again, do subscribe to my channel. Do leave your comments below for anything that you want to know. And inshallah, আপনার সাথে আবার দেখা হবে and we will discuss the mortgage process in the next video. Thank you. Take care.